bbiri zennyini ez'akawungezi kalero nja kuba ntuuse era ntumbudde sirya budde siryaza amanya budde kubanga buli omumanyi aba yalinze dda era buli omu bamanyi nti yateeze dda waba atudde okuba nti awuliriza information nga begenda mu maaso so nno eyakatuuka nkulamusizaako nnyo gye baliko gy'otuusaako engalo nga bulijjo nno saagala kulandagga ng'eyajja okusaba eryato njagala mpite mu bwangu ng'aluga mujjawe mbabuulire biki bigenda mu maaso okusookera ddala njera kusooka kulamusa ku bannayuganda mwenna buli mukyawangalira nga bulijjo osooka kulamusa ku bannayuganda bali mu ggwanga erya Amerika na buli kitundu w'oli wonna essaza ly'olimu nkulamusizaako nnyo gye bali gy'otuusaako engalo then nenjolekera ensi gye bayita Canada namwe bonna mwana bannayuganda bawangale mu ggwanga erya Canada buli kibuga kyonna kyolimu nkulamusizaako mwe baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi kansubire gitambula bulungi nengende Brazil mbalamusizaako nenzija ku lukalu lwa Bulaaya bannayuganda mwenna bawangale mu ggwanga erya Bungereza mu buli kibuga kyonna mwoli nkulamusizaako mugye baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi olwono nenvaawo nengenda ku lukalu lwa Bulaaya lwennyini buli munnayuganda wonna woli ku ggwanga lyonna lyolimu nga naye likola European Union nkulamusizaako mujye baliko gye mutuusaako engalo mwe bali kwebeezaawo mwe bali kulabirira abantu bammwe mwe bali kwagala nsi yammwe bwe nveeyo nenzija ku ssemazinga wa Asia bannayuganda mwenna buli eri ku ssemazinga wa Asia ng'okola emirimu gyo please nkulamusizaako nnyo kansubire oli bulungi mujye baliko gye mutuusaako engalo nenzija ku ssemazinga w'eggwanga ery'Abawarabu ku ssemazinga wa Middle East ze baganda bange mwenna buli omu woli nkulako ebitasoboka kwetuusaako mwe bali kukola mwe bali kugumira bizibu byonna ebisaagibwa mu mirimu gye mukola si byangu naye mubigumidde munoonya akasente kubanga kyonna kyekiri twatulina okunoonya ekigulira amagala eddiba mungeyinaze baganda bange nambulamusizaako I salute you then ngenda ku ssemazinga wa Africa bannayuganda mwenna bawangala ku ssemazinga wa Africa mbulamusizaako buli kitundu kyonna wooli nkulamusizaako mujye baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi mwe bali kulabira famire zemmwe mwe bali kwebeezaawo kyekikulu ekisinga byonna then nenvaawo nenzija ewaffe e Kampala Uganda mwenna mbalamusizaako bannayuganda buli kitundu kyosinzira mu Uganda abavuzi ba boda abavuzi ba taxi banneekolera gyange bali mu butale bali mu ofiisi mwenna mbalamusizaako ne bannabyabufuzi mwenna bakyagala enkyukakyuka nga muli mulamu mbalamusizaako then nembaliriza nga ngenzeeko ku nsi ez'omululalo bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Kenya mbalamusizaako njagala mutagingire omukulembeze w'e Kenya mukulu Uhuru Kenyatta njagala mutaginge video eno njagala abeereko njagala mutaginge omukulu Paul Kagame njagala abeere ku video eno mpozi ne mukulu Kishekedi wa Congo njagala abeere ku video na information amenye njagala obawa so buli muntu yenna ngoli kuno ngoli Kenya tegeeza munnabyabufuzi n'abakulu ba gavumenti bonna bali mu gavumenti ya Kenya tebajje ku video na information njagala obawa so mwenna bali Kenya mbalamusizaako abali e Tanzania abali Congo abali e South Sudan mwenna mbalamusizaako abali mu Egypt buli nsi yonna muna Uganda wonsiside nkulamusizaako so naye akatuuka tegeeza munno nti omukulu atuuse saagala kulwawo njagala bawa information kati bwe mala babuuzaako ate then nengenda okutandika okubawa information entuufu mpozi olwaleero njagala mutagingire omumpembe Joseph Basula mutabani wa Kalekyezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde njagala ku video kuno obeereko tukooya akamanyiro kano akasumagize yeyalira Goba na Uganda boloza nti bafutu baddeko tebakyategeera ni bategeerera ddala so njala mutagire so tubasira mutabano wa Kalekyezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta taliko address wasibuka naye yefudde mu Uganda so onjala mutagire mama assassin sagala bole ku video eno omukyala Janet Kembabazi mutabano w'omuhozi Kanyirupama naye njagala abeereko bonna njagala babeereko ku video eno njala mutagire omukyala gwe bayita doctor naye ng'ate wa bikyupuli Dana Twina abeereko oyo n'essimu bbi mulwadde njala kubeereko n'omukyala gwe bayita Monica Museveni njagala ku video eno obeereko bamemba parliament njala mbeere ku video eno kubanga ngenda kuwa information nga sigenda giddamu bwe mpa information sigiddamu so njagala mbe nga information eno maze ogibawa bulungi nnyo ntandike bulungi nnyo alright olwaleero nno ngenda sooka bawa information okusookera ddala njala sooka kola ekintu kino bwe kitibwa naye okusookera ddala njala bebaza bannayuganda nga bulijjo bwe bali kulwanira ddembe lyange n'okulwanirira struggle nti nze navaayo naye byo bannaffe abatanava mu makomera abakyabonaabona guno mulanga gukakata ku bamemba ba parliament mwenna abanoopu abawera 6 oba abawera 5 plus please mbasaba n'obuwombeefu newankubadde muyina ebizibu bingi nnyo naye mujjukire muyina abaana abayirawo omubiri newankubadde muyina ebibatawanya bingi mujjukire nti waliwo abaana abayirawo omubiri esaazi nabali mu ntana batamanyiddwako mayitire nga baliwo okulwa mmwe okubeera mu parliament gwe n'otula n'okajjala ng'okimanyi nti eri abaana batalina kyakulya nga baafa abalala babaziika ne gye baziikire tebamanyiyo tekiggasa kubanga ensi eba ekutunuulidde
mulina okulwanira eddembe ly'abaana abo bave mu makomera, mulina okulwanira eddembe ly'abaganda bamwe bonna bali mu makomera. Katugambe Honorable Seggirinya muntu nga ffe era akola ensobi, oba alina ensobi ze yakola, ayagala ekibiina kya Nuupu, ayagala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo bambe ba paliamenti mwenna ab'oludda oluvuganya naddala aba Nuupu, muteeke paliamenti kuninga omusajja bamuwe rights ze bamusumulula ave mu kkomera anaawozanga ava bweru, kubanga Munnayuganda ng'abalala. Bwe baba atakanya munyo eyatta abantu misana nga ne video weeri ni ate Seggirinya watali bujulizi bulaga nti yatta abantu ngamusibako misango. Mulwana eddembe lya Seggirinya mu lwa paliamenti aveeyo. Kuba tulugunyiza Seggirinya mu lwa paliamenti olwate ffe ebiyenje oba Bannayuganda batalina mwasirizi. Kiri kitya. Awo nno saagala kulwawo. Njatwala obuvunaanyizibwa buno okubasaba n'obuwombeefu mwenda Bannayuganda buli omu gy'asinzira okubeera. Ebizibu bisinga obungi bannaffe nze mwanjirawo omubiri mwabeerawo ku lwange, kituufu nnyo era mbebaza. Naye wali omuganda waffe era munnamateeka alwaniridde abaana ba Nuupu n'ekibiina kya Nuupu ne Bannayuganda abalala bakadde abawoleza emisango, essaawa zino yeetaaga obuyambi bwaffe. Omwami ono nja muyita Honorable kubanga yeesimbawo naye ng'ate munnamateeka. Honorable oba Council Wameri, Anthony Wameri. Council Anthony Wameri essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika gy'afunye obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga essaawa zino gw'olaba nti ali mu kutuya n'okulaba nti bamujjanjaba ekirwadde kya kansa naye nga kyava ku butwa. Njala bamusaba bannaye mumukwasizeeko Council Wameri asobole okuba ng'afuna obujjanjabi. Yeetaaga ensimbi esukka $5,000 ejja $, naye nga Bannayuganda bawanga lya mu nsi yonna mugezezzaako okusonda. Naye nze mbadde sinakuba mulanga wadde ogutakungula okubasaba nti munkwasirizeeko tulabe nti Council Wameri ono afuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga mumuwa obuyambi. Ngenda basaba n'obuwombeefu nti bannange nga bweri enkola y'Abannayuganda nti twagala nnyo omuntu ng'afudde ate nga mulamu tetusobodde muyamba. Nze mwanyamba ekituufu sikaayana newankubadde nti sinamaliriza mizibu byange, naye Council Wameri yeetaaga okuyamba tuleme gamba nti musajja ate bannange omusajja atulumye nnyo naye ng'akulumye nnyo tolina kyokoze. Nsaba buli muntu yenna alina ekisoboka okuba nti osobola okuyamba Council Wameri. Please omuyambe ofuna akantu konna k'omusindikirayo asobole okuba ng'avunuka enjega eno. Council Wameri osobola omufuna ku nnamba ze ez'obuntu z'osobola okuteekako ku mobile money wepo n'ennamba eri ku Cash App. Ennamba eri ku mobile money kw'osobola okufunira Council Wameri n'omuterayo akantu konna k'oba osobodde eri +256 7788771119. Eyo eri mmanya ga mukyala we gwe bayita Olivia Wameri. Eyo namba ya mobile money wonna w'oli osobola omufuna. Eri 077877717 eri mmanya ga mukyala Olivia Wameri. Eyo osobola omufuna ku mobile money osobola omuteekako ekintu kyonna ky'osobola. Then eya Cash App eri abantu bonna bali mu Europe ne mu America. Ennamba eno ya mukyala muyita Rohana Cheyune, ono ali naye butereevu bwaba muyambako okuba nti bamukolera ebintu byonna okuba ng'atereera. Eri +1978332446 eri mmanya ga Rohana Cheyune. Ojja kubanga osobola okufuna Council Wameri okumuyamba omuwa obuyambi obw'ekika ekya waggulu asobole okubanga ayita mu bujjanjabi bwonna obusinga obungi, kubanga tetwagala tugambe nti Council Wameri ate yafudde oba yafunye obuzibu singa twamanya. Saagala tugende ate omuntu tumwagadde nnyo ng'afudde nga mulamu tetusobodde muyamba. Awo nno sijja kulwawo, njagadde okusooka okukisa obubaka obwo okubasaba Bannayuganda bonna gye muli, then tugende mu maaso ne video ya leero. Ntandise ne video ya leero n'ekiggulaluggi kyekino. Ekiggulaluggi kya leero era mbatumiddeko mwenna baagala ekiggulaluggi nti mwebale kugoberera programu eno n'akanyomero kano. Ekiggulaluggi kyayo kigenda kubeeramu amakowa 3. Ekkowa erisooka lye lino. Buli lw'olabanga waliwo ekintu kyonna ekitambula mu ggwanga nga kitandise okugjamu embaliga, manya nti waliwo obuzibu. Okusookera ddala njala tutwala okusaasira kwange eri Bannayuganda mwenna baviiriddwako abantu bammwe mu njega yonna ebeeguddewo nti kitalo nnyo ddala Mukama abagumye. Ekyo tusobodde kibagamba nti Mukama abagumye kubanga yagaba ate era yajjawo. Ebintu bino njala mwetegereza ebintu bino mu ngeri esoboka. Ekiggulaluggi kitandise kiti. Mu nsi yonna teri musajja asinga kutya nga Yoseri bahabula tabayiswa mutabani wa Kalekyezi. Nsi yaleeta nsanga bisibe yasinga okutya kubanga n'ebigambo bugambo bimukankanya n'agenda mukamugwanya n'atuula okwo n'atandika okweraliikira ebigambo ebyogerwa. Mu kino ntegeeza ki? Njala bategeeza nti mwalaba wiiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media. Baganda baffe aba group ebadde etuzannyira emizango nnyo egitunyumira
egisesa egiyigiriza wepo n'egitusoomooza tulaga biki ebigenda mu maaso tuyita babizonto abadde abana nga babayingiddemu ne babasattulula. Kino no njala kibagamba kiri political, tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino. Okusattula bizonto yabadde nteekateeka ya gavumenti ya NRM nga bayita mu bantu baabwe ab'omunda okusattula abantu bano. Era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abaweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu ebyenjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balowooza bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti bagezaako nnyo batiisatiisa ne balema. Era basiba ne balema olw'okuba nti akuba owuwa akuba awumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kiko kyawulamu okutuusa lwe basobodde okyawulamu. Saagala kugenda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku mulamu ababiri okuli abasigadde ababiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku routines abalala. Kuno kwe kuli omwami gwe bayita Serwanja oyasigaddewo gwe bayita Senior Zonto. Wepo n'oli omwami omulala era yasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma. Wepo n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe bali ku routines. Eyo gye tuyita comedy official oba comedy gye tuyita bizonto comedy official. Abasigadde bali kubyalo kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti distracting abantu balowooze nti abantu bano si balungi mu society so nga ate kyali kigendo kya gavumenti kwa bulambi zonto olw'okuba nti bo babadde babakomerera ng'ensobi ze bakola okuzoogerako ziyisa mu ngero wepo ne mu nnyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusala gavumenti bayingiremu ebajjeko bannaabwe basobole okuggwa naye bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo. So mukulu Serwanja ono ne munne oli Senior Zonto bwe bakola ekintu kino namukyala yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali ku routines. Eyo gwe tumanyi ng'abantu abaagale ku ludde lw'abantu abasigadde bali ku byabwe. Ekyo nkibagambye nti mwaddemu omukono gwa gavumenti era byonna ebigenda mu maaso simanyi ebya contract simanyi ensimbi nedda. Ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe. Ekya contract njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu contract zonna bw'oba ogenda okufuna omuntu bakuwa contract n'omanya nti nina omulimu nemba sikoze nina okusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract. So banga bakwasa contract si ekyo kyabadde ekyekwaso ne service kyali ekyekwaso just bano babadde mu mukono gwa gavumenti okwagala obayizaamu. So buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera bazonto origina basigaddewo anti bagamba eyawukana ku nswa eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa. Ekyo nkimaze mukulu yose tabase mutano wakarekeze mu kigulalo gikyali njala kugamba kumambu manyi kuno kwoli tukimanyi bulungi nnyo wazala abaana bangi balinga obugulu bw'eggongolo ffe tumanyiko bana abali mu state house abatubaddeko abali mu kulya emmere ne batandika n'okusiwuka empisa okuumuula omukka okutumanyira n'okumanyira eggwanga mu ngeri ez'enjawulo. Tulina abaana bwazala batamanyikiddwa naye nga faamu tumumanyi ng'omuli Kibuule ono osaiduze mukono eyo eyafiirwa bazzukulu bo abaagwa mu swimming pool kubanga tebumanyi lwaki baagwamu. Kibuule ono gye buvuddeko yali atendeka abayeekera mu bibira by'emukono eyo era aterese bangi nnyo. Tukimanyi nti bukyanga lubanga lwa mmindi mwami gwe ogezaako nnyo okufuula bannayuganda nti basiru okuva mu myaka gya 5 mpaka mu myaka gya 2021 naye situwagala basiruwaze njala bagamba kino. Waliwo obuvidiyo obutambula ku social media obw'abaana abato abazikwatiddwa nga balikodingidwa mu bibira njagala bagamba ekyo ekibira kye mwalabye si ky'e Congo byemu ku bibira ebiri emukono nga ali mu kintu kino ye mwami gwe tuyita Kibuule mutabani wa Museveni omwana w'omuntu mbwe za Museveni era takimanyi nti sina honorable Kibuule Ronald mwana wa Museveni bwoya. Omwana ono assa abantu bangi nnyo during the campaign trail Kyagulanyi Ssentamu. Omwana ono assa abantu b'emukono bamala emukono era tebaggwayo. Ono yakwasibwa omulimu gw'okutendeka abayeekera wepo n'omu ku bakojja oba ku bandi badde nga ba ankobe gwe tuyita Henry Tumukunde be bali mu kintu kino. Vidiyo ezakwatiddwa ziri state funded era state managed okulaga bannayuganda nti abali mu buyeekera buno ba ADF mujjukira ADF ye Museveni. This is to remind the international community there is no ADF as a rebel group or a terrorist group. ADF is Museveni himself. This gentleman, he creates rebel groups, he funds those rebel groups, and himself, he hunts those people using the taxpayers' money. I'm going to explain this later, but please, the international community, I'm informing you, there is no anything known as ADF or Allied Democratic Forces. That rebel group, or Museveni call it that they are the terrorists. They are not terrorists. It's Museveni's rebel group, which he created himself
And he funded that group until right now is just camouflaging to show the international community that Uganda is under attack. Uganda is not under attack. Uganda is under attack by our own people. Museveni is attacking Ugandans because he's under pressure, he's under a political pressure due to the fact that he didn't win the election. So he just want to legitimize his statement as he did in 2010 when he set a bomb during the South African World Cup, that is 2010, at Rugogo Rugby Club, which took lives of Ugandans, and that led him to invade Somalia without the consent from our parliament of Uganda. It's the same thing which now he's doing, that he went on and invaded Congo with his hidden agenda. So I'm informing the international community, most especially the European unions, the UK government, the United States of America, and the other big organizations, please stop funding the terrorists. Museveni is the terrorist himself. He's not a leader. A leader who is civilized, he doesn't treat his followers or his citizens like Museveni the way how he does to Ugandans. Because this gentleman, he's a label. There is no anywhere in the world, any government which can be led by a rebel group and that government succeeds. So right now Museveni is under political pressure. So he's trying to divert all the international community and all Ugandans that Uganda is under attack. We are not under attack. Is Museveni himself attacking Ugandans because he's under political pressure? And please watch more of the information which I'm going to give you today, because I have a lot of information about what is taking place in Congo. So as we speak right now, those videos which are circulating on social media, that these young people, they were recorded in Congo. No, it's a false information. Those kids, they were recorded in some Mukono district, and these people or these kids are trained by his own son called Ronald Chibure and his brother-in-law Henry Tumukunde, because they have been doing this all along since 1980 by camouflaging and creating label groups. So it's exactly what he's doing right now. Because if I may ask, there is no anywhere in the world where someone who calls himself or herself that he or she is a rebel, and he comes out, he records himself, he gives the name, he gives out his names and gives out his father's names and where his father stays. That is a first information and first videos which are supplied by the state-funded social media platforms and TVs. So those videos, they were recorded by Museveni himself using his state-funded social media and TV stations, so that he can legitimize his cause which took him to invade Congo with his hidden agenda. So please don't share those videos. Kanchidde mu Luganda. Mwena bana Uganda bampuliriza. Bu video obutambula ku mitimbagano ya social media obw'abaana abato abadde babangalidde emegemera wala nga bagamba nti baana amanya bobogedde ga Kisiraamu ate nga baana Baganda. Mumadde muno omusajja Kinvinvi eyabadde agambye nti ye Musiraamu era lwanirira eddembe ly'Obusiraamu era Mukama abayambe. Kiri bwe kiti. Omusajja gwe twogera ku Yosef Tabasomutano wa Kalekezi azza akola ebikolwa bino ebbanga lyonna ng'abuzaabuza ensi ne yeeterawo abantu be n'abajjawo n'abazzawo n'abatekawo ssente. Vidiyo ezo zaakwatiddwa era nga bazirye babika kuli Henry Tumukunde weppone mutabani wa Museveni gwe bayita Henry Chibule be bakoze vidiyo ezo okuziraga. Teri mu nsi yonna muntu ayitibwa Muyekera asobola kurekodinga vidiyo n'awaayo amanya g'amatuufu n'awaayo amanya ga kitaawe n'ekyalo kitaawe kwazaalibwa. Ekyo mu nsi yonna teri Muyekera asobola kikola. Kitegeeza nti ye kennyini Museveni yakola ebintu bino olw'okuba nti tebaasoma eyo ngenda kujjayo. Era muntu alingire Mafi mu Kenya n'abantu abali mu kitongole kya UNEB okuva mu 1986 mpaka olwaleero abajja baba bavubuka bano ebiwandiiko okufuula nti baasoma kati tebaasoma okutandika okubuzaabuza eggwanga. So kino ekintu kikyamu nnyo. Museveni lekera obukodyo obw'ekiyeekero bw'ekisiru, kubanga zino video gwe kennyini gwe wazeekoledde ne mugamba abaana bano bakole ebintu bye. Teri mu nsi yonna Muyekera asobola kwogera amannya ge n'awaayo amanya ga kitaawe, kubanga Museveni gwe tumanyi Omuyekera olaba awulira buwulizi nti abaana banno tubagenze Kayunga n'asindikayo amagye n'ettanka, ate zino video encoding. Kitegeeza guno omuzannyo gwammwe era nfu.
awo nno ndowooza ekiggula luggi ngenda kuba nkifundikidde olwaleero kantandike ne information entuufu olwaleero kati video etandise. Njala muntu agingira Jeno Katumba Wamala Vincent bamulanga kisempijja ntandike ne information ebakwatako egenda kubeera nga security alert ndyoke ngende maaso naye nga sinagenda eyo mukulu Katumba Wamala yeno message yange jensembayo kusindikira olwaleero ebisigadde Katonda kukulembere bagamba mpulukutu za musota zigenda na migomika ngezezzaako kulabula nayo ganyo tegeera naye ntegeera embeera mwoli n'abantu abali mu government ntegeera embeera muli nti yose litiba habula otabayisika mutabani wa kalekeze nsanga bisibe ensi yaleta muzeyizedde bwaba agenda okuwa omulimu asooka kuwonga n'akutwalako amagezi n'okutegeera n'alyoka akola byayagala era kiyakola abantu abamu. Katumba Wamala muganda wange nsaba akuwonga bakusika omuzimu okuba okyasavinga mu gavumenti yakuttira omwana eri yagezaako okkotta kana kuwa information esembayo mu bulamu bwange dine bwe naaba nebase drone zinga nti Katumba Wamala omutaddeko omudumu bagenda mutta sigenda kyogera ku social media ngenda kuleka ofe eno last message ngenda okusindikira era bwebaka bengenda okusindikira mu bulamu bw'onooba ofudde sigogenda okufa bagenda kuziikamu nze. This is my last message to you General Katumba Wamala. I've been warning you all along that you are serving a long government who have the plan of finishing you, but recently they attacked you and in the end you lost your daughter, but you are still serving the same government and you are talking like someone who is comfortable with the government. But this is my last message to you and this is my last security to you, including Minister of Security Bamulanga Kisempija. I have your message and this is my last message for Jeno Katumba Wamala. If you fail to understand, please onakulonofa bwebaba balisoba abantu abadde mu bulamu nja kusolwa mu kirame ekyo nkugambye nti ne message yange esembiyo gy'oli olwaleero. Ntandise bwenti mu meeting eyatudde ku weekend nga tutandika week eno mu State House Nakasero wepone Entebbe yose litiba habula tabayiswa mutano wa kalekezi batudde mu meeting yaabwe nga bakola final nga bakola enteekateeka esembayo okulaba nti Jeno Katumba Wamala bakumiza omusu wepo ne muganda wo Vincent bamulanga Kisempijja one minister y'okwerinda. Vincent bamulanga Kisempijja mujja kubuuza minister y'okwerinda bamwagaza kile bagala muttira ki eyo gye ngenda wansi te mu papa kubanga nze mbera ne information ate njibawa nga ate ntuufu ekisokera ddala. Katumba Wamala bana basajja tebakuvanko okwagala okutta newankubadde bayinza okubanga bakuloga okuwunza ne mission yino egenda okusembayo okuzikiriza era ofe esookera ddala libweti. Bana abaami olwokuba nti bakulemu okuttira mu Kampala ne bagezaako okujjira mu biseera ebisinga obungi n'olema Katonda n'akuyamba naye ku lundi oyinza obutabuuka okujjawo ng'odduse ekisookera ddala. Bakimanyi nti gwe minisita w'enguudo era ne ssente zennyini ezasabwa okugenda okukola enguudo e Congo ezaalibwedde zitaliyo okubuzaabuza mukulu bakuteekedde ogende e Congo wepo okuterako gye tuyita ennyongeza ekube nti ekufuula comfortable ogambe nti kirabeka ndi ku kituufu ye Vincent Sempijja bamulanga Kisempijja agenda okuba ng'ennyongeza bamukuteere mu nnyonyi Museveni agenda kusacrifice ennyonyi bbiri oba emu nga kye bakola John Garanga ennyonyi efene ennyonyi bagikube egwe naye nga naye mwoli kiyayimiridde kitya bagambye nti engeri yokka gye tusobola okujjawo Katumba Wamala kwe kumutuma ne Vincent bamulanga Kisempijja minisita by'okwerinda bagende Congo. Katumba Wamala ng'omulimu ogw'omututte gwa kusupervisinga enguudo engeri gye zigenda okukolebwamu nga sente bazirya ono Vincent bamulanga Kisempijja agende nga minisita by'okwerinda okusoma embeera eri e Congo gye baateeka olutalo mu kino kyonna nga mwenna temugenda kuva mu nnyonyi bagenda gikuba bagambe nti abayeekera ba ADF bagikubye naye nga temuvuddeeyo. Kati mukulu Vincent bamulanga Kisempijja ne mukulu Jeno Katumba Wamala information njibawadde nkimanyi mwafunye dda assignment ezibatwale Congo gwe Jeno Katumba Wamala ne Vincent bamulanga Kisempijja era mugende Congo munnange eyabalula egenda kuba esiridde mbagamba bwenti ngenze maaso. Vincent bamulanga Kisempijja abatamanyi ye muntu abadde akulidde Masaka era nga abadde Minister Museveni era nga aliko mu kiisa wa Parliament okutuukamu ku mukolo mu kibya mu Parliament bamujjayo waliwo yayogerera ebitakwatagana ng'empale za Mukama Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ensanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta n'abanga yamuwa owa minister nga yakola nga minister wa security omuntu yali owa agriculture n'afuuka wa security. So ono ekimwagaza omutta akoze ebintu bingi nnyo ebiyinza okulabisa Museveni nti yali mukono ogw'okuba nti awaayo ebintu bya Buganda n'ebintu bya Uganda okubuwa Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi n'ebintu bye.
mu bintu nno ebigenda okuttisa musajja ono ng'okumugyawo ng'obujulizi bye bino wano wammanga. Vincent Bamulanga Kisempijja yoseti bahabula otabayisa omutano wa Kalekezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta yakukozesa okuddira mayiro akenda ak'ettaka lya Buganda n'ojjako mayiro 2,000 ez'ettaka n'ozimukwanga era n'omukolera n'ebyapa by'ettaka n'obimuwa era abirina mu nsawo ye. Kati olw'okuba nti baagala kuleka bujulizi mabega nti mujja balumiriza gye bujjako engeri gye bafunamu ettaka lino, Vincent Bamulanga Kisempijja kye kigenda okukusa n'okuba nti omanyi bingi ebisinga obungi by'okoledde Museveni ono ng'ate mu mateeka tebikkirizibwa. Gano nno ge mataka ge wawaayo n'oga Yoseretu abasawo wa Kalekezi n'omwana ebyapa ng'obikoze nga tebyakubye ku mukono nga otulugunya abantu b'e Masaka mu bitundu bino wammanga era ettaka lino lyaweebwayo dda. Muno mwe muli ettaka erya Neekongolero. Neekongolero n'abatagimanyi ly'ettaka omugenzi Idi Amin Dada mwe yali agenda okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'amagye ku gaagatuula okuba nga akola emirimu gyagwo. Kino ekisaawe kiri mu bitundu by'Erukayeeyo ng'okutte kiri mu bitundu by'Erukayeeyo ng'okutte ku luguudo oludda Erusango mu bitundu by'e Masaka eyo ettaka lino gye liri. Lino omusajja ono yalikwala n'aliwa Museveni n'amukolera n'ebyapa n'abimuwa bulungi nnyo ettaka lya Museveni ne famire ye. Tugenze mu maaso. Omukungu ono era Sempijja yagenda mu maaso n'akwata ekimu ku ttaka erya mayiro akenda lino n'aligabira Museveni n'abantu be era nga lino ettaka erigabiddwa mwe muli ettaka ery'e Naluzaali. Naluzaali enno nasomerayo dda, nasooka kusomera nkuke n'enzira Naluzaali mu secondary. Ebibira bya Naluzaali mwenna bimanya abali bakutteko e Masaka. Naluzaali kye kimu ku kitundu ekibaddemu ebibira ebiyitirivu. Bwe twogera nga Naluzaali amataka gonna ngaaliko ebibira bya gavumenti, ebibira bya Buganda byonna byasaayirwa dda, ng'omwami ono yakwata ebibira byonna ebisangibwa mu kitundu kino eky'e Naluzaali mu ggombola y'e Buwunga n'abiwa Yoseretu abasira mutano wa Kalekezi ne babigobako abantu n'amataka gonna ne bagasenda nga Naluzaali ebibira byonna by'e Naluzaali okuli Naluzaali ndowooza ng'ekitundu ekyo kyonna okugenda mpaka eyo ku nnyanja n'ettaka yalibawa era abantu abali mujja kunjulira nti ettaka Naluzaali kwetudde n'ebitundu byonna byetuluddeyo yali ebibira tekyaliko omuntu n'omu n'ebira byonna baabisaanyaawo nga Vincent Bamulanga Kisempijja abiwaddeyo. Ettaka lyongejjako liri Mbunga Sub County. Eno nno mmanyiyo bweso kubanga nabeerayo n'ensomerayo kubanga ebira byonna byasaanyizibwawo nga Vincent Bamulanga Kisempijja ettaka lino aliwaddeyo. Muno mwe muli ettaka ery'Ebukakkata landing site nalyo Vincent Bamulanga Kisempijja yaliwayo nalikwasa Yoseretu abasira mutano wa Kalekezi n'abantu be era lya famire erina n'ebyapa balina. Ne tugenda maaso era n'omwami Vincent Bamulanga Kisempijja yagenda maaso n'awaayo ettaka eri famire ya Museveni ne Museveni yennyini okuli ettaka eriri mu bitundu by'erwa emiyaga ne wakiikirwa Federal Ssekikubo Wepo n'entuusi. Muno mwe muli ebitundu by'obukomansimbi mwoyawa ettaka lyonna n'ebyapa ne babiwaayo nga lino liri ku ttaka mayiro akenda kwe yajja 2,000 n'azigema na Museveni. Tugenze maaso. Ono nno yazannya omuzannyo munene nnyo okutunda ettaka lya Buganda okutudde ebibira entobazi Wepo n'abantu ko baali basenzeddwa okuba nti batulako ng'abantu ba Buganda. Muno nno mwe muli ettaka lino eddala wammanga lyawa. Mwe muli mu kitundu kye bayita Minziiro ettaka eryo yaligaba. Mwe muli ekitundu kye bayita Malabigambo eryo naye Vincent Sempijja aligaba. Mwe muli ettaka eriri mu Kitengeesa era nakino ku Kitengeesa batamanyi mu Kitengeesa bw'otuuka e Masaka n'oyolekera ng'odda e Bwala ku bunala bw'e Bwala n'okkirira waliwo amakubo abiri wabwereka mu Kitengeesa n'erireega e Buwunga olyoka ogwe ku sayiri ze tuyita ez'e Naluzaali. Kati ettaka lyonna eryo mu Kitengeesa erisinga obungi ery'Obwakabaka bwa Buganda omwami ono yaligaba n'ebyapa n'abibwa Museveni. Kuliko Wabitembe lino naligaba. Lino ettaka lyonna bwe tulibaliramu ze acres ze miles 2,000 ze baatema ku mayiro akenda oziwa Yoseretu abasira mutano wa Kalekezi nga Bamulanga Kisempijja omulimu yagukola bulungi era n'aguwaayo. So nno eyo nno y'emu ku nsonga lwaki bagenda kuggyawo oveeyo kubanga kati ofuuse kintu kye bayita liability tokyalina kintu ky'obakolera buli kimu bakimala kifuna era gwe bagenda kuggyawo. Naye nkubuulidde nkimanyi nti mwafunye dda summons ezibagamba mugende e Congo naye ebadde entaana yammwe kati alina amatu tegeera atalina mutwe gw'onomanya nze ogwange ngumaze. Ngenze maaso. Ku Lwokuna olwa wiiki ewedde era mu State House e Nakasero waliyo olukuŋŋaana luno lwalimu abantu bali wammanga era lwatuula bulungi nnyo. Naye ngenda kusoma amannya gana mulimu erinnya lyesigenda kwatula naye nnyini linnya lino eyali mu State House e Nakasero kimanyi nti nkumanyi waliyo. Ntandisibwa nti meeting eno yalimu Dr. Kiza Besigye Gifeefe, mwali Mugisha Muntu, David Tinyefunza, Abel Kandiho ono yateereddwako ekibonerezo, Muhoozi Kanyirugaba, Kalekezi Kayihura, mwalimu Yoweri Kaguta Museveni yennyini ne Mama Assassin yalimu.
naye bw'obanga okimanyi nga wali mu meeting eno ng'ate watuuka leeti naye ng'oli kankireke naye kitegeere nti omuntu yenna okimanyi nti wali mu meeting eno nga weefula nti oli mu opposition era ng'okuwamu nti oli mu opposition nkulaba mukulu erinnya lino kandisirikire for the sake of Ugandans kandisirikire kubanga bwensoma erinnya lijja kuleeta ttagali kandisirikire naye kimanye nti bw'oba ali mu meeting y'olwokuna mu State House nakasero okumanya gensomye nga waatendinga meeting but very late wajja late but you agreed with each and everything which was discussed on kimanye nti nakutegeera era nategedde nti wooli nze maaso mu bintu ebyetassibwako mujjukirako nga tukyagenda mu kalulu nabagambako nti abasajja bano balina enteekateeka etandika okutiginya emmotoka z'abakulembeze abali mu kibiina kya NUP omuli ba parliament n'abakulembeze mu kibiina kya NUP okuzitiginya nga basasula ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bamakanika gye baba bazikanikira oba nezikola saavisi okuba nti batempalinga nazo nti omuntu yenna abaagikozesa waba ng'agenda mu ngendo empanvu emmotoka emukyankananeko emukube ekigo era emuttirewo mu kino nno waliwo omwannyinaze ali mu ggwanga ery'Amerika bamusindikira omutujju n'akimukola emirundi ebiri era emmotoka ze ye yennyini gye yeevugira baagikola ekintu kyekimu wepo n'emmotoka gye yeeyazika okuva ku mukwano gwe baagikola ekintu kyekimu kino kyekyokulabirako kyembagamba bamusindikira omutujju naye ng'ate yeefudde mukwano gwe eyatempalinga n'emmotoka zino lwakuba nti emmotoka z'abazungu eziri modani kati ekubuulira nti munnange emiri emipiira mifu munnange eyingiri ekyamuse oba waliwo ekitagenda bulungi mu burekizo emmotoka n'ogiteeka ebbali singa tekyali kino singa mwannyinaze ono mufu kubanga abasajja bamusindikira omutamanya ŋŋamba naye ng'ate naye bw'omusomako oligini ye musajja ava eri abataagalira ddala Uganda ngenze mu maaso mu bantu abawereddwa ensimbi okutambuza ebikolwa bino mwe muli abantu bano wammanga mwe muli Tandikano Kizza Besigye Mugisha Muntu Wepo ne Kale Kayihura abagenda okutambuza ssente zino ziwa bamakanika okulondola emmotoka z'abantu gye bazikolera saavisi okuzikyankalanya era mu bintu bino bye baakoze ekintu ekitakoleka era ekitawunyikamu enzita eyakatuwa naye abantu batandise ojjeekengera ko bo katudde ku pulaani gye twali tuteesezzaako ey'emmotoka so nno nsuubira nti accident zino zibadde zigwa mu Uganda muzegendereze nnyo olw'ebigambo ebigenda mu maaso mu Uganda naye nga buli omuntu eyabadde mu meeting eno erinnyayo ndiresi neyejjukira essaawa zino mmanyi ku vidiyo kuno oyinza kuwulira kuba kwoli naye nga meeting eno wagibaddemu oteekeddwa okuba nga omanyi kyemwadisikasinze okukola abakulembeze ba NUP nga mwe mulina Robert Kyagulanyi Ssentamu okutempalinga n'emmotoka ye mu nsonga endala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbadde nkusaba mukulu bw'oba ogenda e Kayunga weegendereze nnyo entambulayo n'abantu b'odiringa nabo kubanga ekyo kigambo ekitegeere so njagala tegeeza message eno njagala gitegeeza abakulembeze bonna bafuga eggwanga lya Kenya eno kanjogere mu luzungu era mugisindike bulungi this message goes direct to the President of the Republic of Kenya and the entire nation of Kenya. This is to inform you that as time comes, you are heading towards the elections of 2021 of choosing the new President of the Republic of Kenya. There is a well-planned move of destabilizing Kenya by Yoweri Kaguta Museveni, the so-called President of Uganda. He had organized so many randees from different parts of East Africa to enter Rwanda and to disorganize the security system of Kenya and even to disorganize the elections. As we speak right now, I can confirm to you from reliable sources that almost 200 Rwandese origin, they have spies, they have entered Kenya and they are operating in different areas and different cities of Kenya. As we speak right now, some of those spies, Rwandese spies, they're operating as taxi drivers. Some of them, they are operating as baba in saloons. Others are operating at the Mombasa port, and others are staged or stationed in different cities around Kenya. So please be aware that anytime, anywhere, if Kenya get destabilized, there is no any other person who is behind this mission is Yoweri Kaguta Museveni, the so-called President of Uganda, because all along he had been planning of destabilizing Kenya, but he had failed. But right now, as we speak, 200 spies of Rwanda origin have already entered Kenya through different borders, which bordering with Kenya. So the President of the Republic of Kenya
the entire parliament and Kenyans, please inform your government that there is a plan of destabilizing Kenya during elections and after elections. Hope more Kenyans, they have more experience about what happened in the previous elections, whereby Museveni sent his troops. They were dressed like Kenyans and they started beating civilians to the extent that some people lost their lives in such manner. So right now, as we speak, 200 of Rwanda's origin spies, they have already invaded Kenya, but they're operating in different sectors in the country. So be aware. If it is possible, the Minister of Internal Affairs and the Minister of Security, please wake up before it's too late. And also this message goes to the President of Republic of Congo, Mr. Tshisekedi. I know you are aware that Ugandan government is trying to destabilize your country. Museveni himself is just beating around the bush that he went there to look for ADF rebels. That's not his mission. There are so many hidden agendas of himself invading your country. One, last week you heard that some of the United States embassy staff members, their telephone gadgets, they were spied on. It is the same that your telephone gadgets, your telephone gadgets, Mr. Shekedi, they are monitored by the Republic of Uganda through the high-tech experts. So your telephone numbers and telephone gadgets are monitored by the security organizations of Uganda, including ISO and CMY. So whatever conversation you're having between you and the other leaders of East and Central Africa, be aware that your telephone numbers or telephone gadgets are monitored through the sophisticated software. But the person who's behind this is Yoweri Kaguta Museveni and his entire regime, because they're hiding some information and some of the reasons why they're in Congo, they're hidden. But soon or later, I'm going to inform you the reasons as why Museveni is in Congo. So as we speak right now, before I leave Congo, let me inform the international community the reason as to why Yosef Tibahabrota by Cyril Museveni went to Congo. These are the 5 reasons as to why Museveni invaded Congo. And the first mission is Museveni didn't go to Congo that he's looking for ADF. As I've already informed you that Museveni is ADF himself. Previously, Museveni used to create his own terrorist groups and rebel groups, and he found those groups. So the reason as to why Museveni went to Congo, first and foremost, he doesn't have money to run his government. So he went to Congo to loot Congo in terms of gold, timbers, and to justify his work of bombing Uganda, and he claims that ADF is behind the bombing of Kampala city. No, that is wrong. This gentleman previously in 2010, during the South Africa World Cup, this gentleman, he did the same when he got a deal of going to Somalia as a peacekeeper, but he was not supposed to take those troops to Mogadishu because the parliament didn't allow him. So, you know what he did? That gentleman used his security organizations, which are not registered in the constitution of Uganda, that is international, internal security organization, that is ISO, CMY, and ADF, and UP, and SFC. I beg your pardon, and SFC. They planned of setting bombs at Rugogo Rugby Club, Kabalagala, and Muyenga in 2010. These bombs were set by those organizations, and those bombs claimed a lot of lives of Ugandans, innocent Ugandans, which forced him to take troops to Somalia so that he can get millions of dollars from African Union and USA and European Union, which he succeeded. But this gentleman, he lied to the world, and the same thing he's doing right now. He claims that ADF attacked Uganda
and they set off bombs in Kampala. That was a big lie. This gentleman is good at camouflaging since 60s up to now. So those are the three reasons as to why he's in Congo right now. And the fourth agenda, or the fourth issue of himself taking troops to Congo, this is a hidden plan. Please, can anyone please tag the current president of Republic of Rwanda, Mr. Paul Kagame? I'm here to inform you, because for me, I'm tired of destabilizing Africa. Due to the fact these people are not civilized. Museveni, you are not civilized, and your entire government. The fourth reason as to why Museveni is in Congo, and the reason as to why he's there, he had taken a lot of ammunition, including tanks, including tanks, a huge number of fighters or soldiers, and guns, which is unnecessary, because we've been asking him for the evidence to show us that where the ADF camps, they are nowhere to be seen. But the plan behind this gentleman wants, the moment he reaches in Congo and settle there, as he plans, then he turn against his fellow comrade Paul Kagame by attacking Rwanda directly by using M23 leader Kayumba Nyamwasa and some generals in Rwandan army right now as we speak right now. So, His Excellency of the President of Republic Rwanda, General Paul Kagame, so be aware and be keen, and please tighten your security at all borders which are bordering with Uganda and Congo, because this gentleman, his hidden plan is going to attack Rwanda from Congo. So be aware, because I got this from reliable sources, that this gentleman, after settling Congo, is going to use M23 rebel leader Kayumba Nyamwasa and some generals in your army to invade Rwanda again, because you have some misunderstanding with him and he doesn't agree with you. So anytime, anywhere, tighten your security and reshuffle your cabinet, including all your security officers, because there is a plan to overthrow you from Congo. Hope this message is loud and clear. And the United States of America, UK, European Union, please, you are funding a label, you are funding a terrorist who is ready to destabilize the East and Central Africa as we speak. So that is the fourth reason as to why this gentleman is there. The fifth reason as to why he's there is planning to kill his two serving ministers. That is the General Katumba Wamala and his security minister, Vincent Bamulage, whom he thinks that the end of this week he's going to dedicate them to go to Congo for some official duties, but in return, those people, they want to return back to Uganda live, because they are going to be killed in their way to Congo. So those are the 5 reasons as to why this gentleman is in Congo. And this message goes to the international community, because this gentleman has his own plans against the entire East and Central Africa. Previously, I told you that this gentleman is the one ruling Burundi, is the one having a hand in Rwanda, but unfortunately, these two people, they got misunderstanding. But funny enough, I'm still asking myself, during the 1994 genocide in Rwanda, Museveni was the one who facilitated the APR, all those rebels from Uganda. He gave them cash, guns, and troops. And all those troops who went to invade Rwanda or to overthrow the late Habyarimana, they were serving officers of Uganda People's Defense Forces. How dare, of the double standards of the European Union, the British government, and the United States of America, how dare you didn't brought Museveni to the courts of law, more especially to International Criminal Court, whereby some people were left out, like Museveni himself is supposed to be in the International Criminal Court to answer the genocide, because he's the one who planned and masterminded the 1994 genocide in Rwanda. Nobody mentioned him, because we know he's having a lot of spies and some people
in the big organization who back him and defending him. But the world knows that Museveni is the one who was behind the 1994 Rwanda genocide, which claimed almost 1 million Rwandese people. But nobody took him to any courts of law to answer questions. The same gentleman is still doing the same in Uganda. He's killing innocent Ugandans. There are so many Ugandans who are suffering right now. Some were killed and buried in unknown destinations. Some of those who are those believe with him, they're in jail. So I beg upon the international community, please help Ugandans, help the entire East and Central Africa, because this gentleman is beyond the borders. Remember, whatever you are doing helping Museveni, at last it's going to cost the lives of millions of people in East and Central Africa. Ngenze maaso. Mukulu Sam Omala eyaliko omu ku baduumizi mu poliisi mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano. Wetwogerera essaawa zino wava mu poliisi ng'olina ebutakwatagana ne mu kitongole kya poliisi n'oga nti okwaddiye, naye ng'ate eriyo abakadde abakusinga okubeera mu poliisi nga bakyali basaavinga. Wavuddeyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku social media, era mukulu n'ekkolera post n'egamba nti weekweke. Ensonga lwaki nagambye weekweka yabadde bwete. Yose eti bahabula tabase mutano wa Karekezi ne mutabani we Muhoozi Kayirugaba batoye order ogibongo budde tebunna nga ekiwuntu ekinasamba ddagala. Wetwogerera essaawa zino omukulu Muhoozi Kayirugaba yatoye dda order ogibwewo, era nenkugamba take cover oba weekweke. Mukino Muhoozi yalagidde akabinja ke akasi akatta omugenzi Kirumira okunoonya okujjawo mu budde ng'obudde bukyali. Akabinja kano ke katta omugenzi Kirumira era ne kamumiza omusu ne famire n'agirekanga era bugisimufungize. Bana basajja abagenda okunoonya batambulira ku pikipiki ya kika kya sport Honda ngerimu erimu kala nzirugavu, ekkala nzirugavu, bali babiri abagenda okutambulira ko ekimanyi baza kubanga bakutandika okutambulira ko endagiriro y'abantu bano oba number plate ya pikipiki ne ko bagenda okutambulira eri UCC 95 nyake nchiddamu mukulu Sam Omala. Please tighten your security. Recently you came out and you said that you served Uganda and you served the Museveni government, but they didn't appreciate you to the extent now you don't have money. You exposed the government. And the message reached to Muhoozi Kayirugaba and his father. So in return, Muhoozi Kayirugaba informed his father that this gentleman is supposed to be taken out of action or out of service. Muhoozi ordered his assassination gang, which killed late Muhammad Kirumira, and he ordered them to kill you. And these two gentlemen who are assigned to kill you, they are going to be using Honda bike of sport type, black in color. Number plate is UCC 954K. That's the number plate they are going to use. But you know, the moment I give up this information, these people, they change. So Mr. Omala, be careful with your movements, where you stay and the people you talk to, because they might change the tactics of getting you. So be aware, Mr. Omala. Oyinza ogatomanyi Luganda akubulidde oluzungu ndowooza olutegedde bulungi. Tugenze maaso. Era mu kkoera erimu mwenna Bannayuganda bawangalira ku bitundu by'Entebbe ndowooza mwalabye ekyagudde ku mwalo gw'Ekigungu landing site. Kino tekyavudde mu bbanga nti omuliro gwazikizza Kigungu land site okuva mu bbanga. Wetwogerera Kigungu land site eno ettaka lino lyagalibwa State House ne family eno kubanga buli kimu baagala kitwala. Njala bagamba amawulire ga nnaku nti abaakumyeko ebintu bya mu omuliro gaabadde magye aga SFC nga gakulembeddwamu eyeeyita wa poliisi ng'aliko order z'omumpembe Joseph Tabasa mutano wa Karekezi nsanga bisibe ensi yaleeta.
nga bakulembeddwamu eyabadde monitoring nga Twitter supervisor this mission was supervised by the RPC Kampala Metropolitan Police South Commander nkiddamu mission eyokwokya Kigunguland site message oba okwogera okwokya kuno ebiragiro byavudde mu State House ng'ettaka lino balyagala era nga yakulembeddwamu ekintu kino gabadde amagye ga SFC nga gakulembeddwamu owa police aduumira ekitundu ekyobukiikakkono ekya Kampala Metropolitan Commander yabaddemu RPC abamanya amanya ge ndoza mujja gateekawaawo so abantu b'ekikungu temulowooza nti omuliro gwavudde mu bbanga oba mwana yakumye kando amagye ge gaabokyeza ku birago by'omumpe byose tabasomutano wa Kalekezi nga bikulembeddwamu RPC wa Kampala South Metropolitan Commander yabadde mu kintu ekyo tugenze mu maaso awo nfuddewo tugenze mu maaso Jebufudde katono nga nakava emikono gye gitawemera muwemba nabategeeza nti Yoseti bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ali mu kutya okwamanya ennyo nti ne waatuula awulira takyajaawo nga kyalina okukola kwe kuteeka eggwanga mbunkenge kuba takyalina serezi ddukanya gavumenti wetwogerera essaawa zino lwaki mumanyi nti waasigalawo kafyu ng'ensi endala kafyu yavaawo ne lockdown yaggwawo nga mu Uganda lockdown ne kafyu ekyaliwo ekituufu kiri nti Museveni talina serezi akusasula bapoliisi n'abamagye kyakola yabajja mu barracks n'abateerawo kafyu ono nga buli muntu gwe bakwata ekiro oba emmotoka yonna etambula bana bakulu bakifuula kigenyi okusaba abantu bano seno zibajjako sinakindi okuwamba ebintu bybalina bo nga besasulemu era we babadde ebbanga lyonna nga tebakyakopuleni nga tebabasasula naye nga bw'obuuza muganda wali mu magye bamupoliisi ajja kukubira tumaze ebbanga tufuna nsimbi so nno omwami ono yakozesa ekintu kino okuteekawo kafyu okuba nti amagye ne poliisi gesasula kuba yagamba talina sereza basasula ate balina emmundu so kwe kulekawo kafyu ono ne lockdown ali mu bitundu ebya Buganda okuba nti kyagenda mu maaso era ensonga lwaki nabagamba previously nti omwami ono agezaako nnyo okufumbira ennamba ez'ekirwadde kye tuyita ssenyiga 19 lumumba mawugwe akizze bakiteeketeeke bakirangirire basobole okuba nti bazzaawo omuggalo ogwokusatu kino nakyogera nga nakava mu kkomera bwe nti video ndowooza naye sinakola video nakipostinga bupostinzi naye mbagamba nti waliwo okutuula okwaliwo wakati wa minisita y'obulamu wepo ne State House okuba nti baggala eggwanga mu ngeri y'okufumbirira ennamba zino mbagamba mukiyinde wadde tolibusa ekintu kino kyereka ku mitimbagano nga TV ey'omumpembe omukyala muwala w'omumpembe omuzzukulu wa Stan gwe tuyita TV ye yono omukyala gwe biyita Diana oba Natasha gwe tuyita Natasha Broadcasting Service ekulemberwamu omwami gwe tuyita Kim Kaliso omuddugavu alinganga esefuriya kasoli efumba kasoli ennamanve abamu ku bakozi be ne bava ne bagamba nti Uganda wetwogerera efunye ekirwadde ekipya ekya ssenyiga omupya ekika ekirala ekintu ekiwezaako abantu omwenda era bo ne bava ne bakirangira mawulire gona nojja kirangira mu Kampala nti kyabadde kituufu lade telibusa lireeta omubbi omunene gwe tuyita omubbi omunene yeeta Dr. Luther Achenge n'alangira nti bafunyeeyo abantu 7 abeetukirwadde kino kati baawukanye bulungi nnyo ngera empale za mukama wa Yosef tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta asanga bisibe muzeyizedde bwe zikola yeyawuddemu amawulire gayogedde birala ye kennyini n'asindika minisita n'ayogera birala kati beekuba empawa kitegeeza ennamba ze mwagambye zonna zabadde enfunga bwe tukimanyi nti temwasoma abasinga obungi mutufuga nga mutufugira mu bintu bya kisiru twadde tuli awo omukyala Dana atwine ne Dr. Monica Musenero batudde ne Museveni ne bakkaanya engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino wabula ngera bagamba nti ezibuka teziraganye zeekuba empawa na kino ngenda babula ekisesa mu bintu bino wammanga omukyala ono Dr. Dana atwine n'omukyala Luther Achenge wepo ne Monica Musenero bano bababya basinga obukulu mu ggwanga mu bintu by'okuzanyira mu bulamu bw'abantu nga batubuulira olusayansi olw'ekisiru kumbe batumanyi nti twabuuka dda bwe twogerera essaawa zino abantu bano bagambye Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi tuddemu tuggala eggwanga naye Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ne bane babagamba yes mwagala tuggala eggwanga naye tugenda diggala ku ki bano bamugamba nti tufunyeyo covid tufunyeyo ssenyiga omupya atusobozesa okuggala eggwanga lino wano wensooka n'ensimbira wakati Bannayuganda mwenna mbasaba please January December bagwako temusooka kusasula school fees z'abaana bammwe mu masomero nkiddamu Bannayuganda mwenna mbasaba January bw'aba atuuse musooke muleko okusasula ensimbi zammwe mu masomero kabeere December temusooka kusasula kubanga kyemutamanyi kiri bwe kiti abasajja bano baayagala okutta ebyenjigiriza mu Uganda era ye missionary wo sinti waliwo ono comedy 19 kyempita ssenyiga olumama gwenedda mission yakutta byanjigiriza mu Uganda na kusimira ttomi abaana ba Buganda
okubanga tebasoma n'abaana ba Uganda baba abo basomera mu nsi z'abazungu mu nsi eziriranyeewo ne mu international schools mu Uganda ezimu zikola ennene ezaabwe abaana abaabwe basoma kati fe abaana abazze zikookolima agali amajiizi ezikookolima abaana abaffe bakafenyere boga lyali abisi fite tugenda kusoma era abaana bano njagala babuulira nga nakava mu kkomera kigatto wange yampa amawulire okuva mu ddala ngamba nti abawala emitwalo 16 baafuna ddembuto baana baafuna ddembuto era bobbo okujjako nga awonze nnyo bayinza obutadda mu masomero emitwalo 16 kati tuli mu Desemba nkyakola research ne drones zikyakola research mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda njabawo ennamba esinga ku eyo naye nga njagala bagamba nti omugalo gwasooka gwennyini abaana ab'obuwala emitwalo 16 baafuna embuto abaana abalenzi abatandise okwekulira n'okwenogere ku nnusu abatayagala kudda ku ssomero bangi kitegeeza ki titosobola kuddira mwana gwe wasetinga nti alina kusoma n'atandika okuloonya ensimbi n'aba ng'asobola okuba ng'akyasoma kitegeeza ebyenjigiriza babisse beetegereza ensi zonna ezaafiirwa abantu obukadde n'obukadde amasomero gaggulawo abaana basoma mu Uganda kiri ku likodi baagana kubanga bakipulaning nga tebalina okutta education system y'ensonga lwaki bateekawo n'omukyala mama assassin Janet Kembabazi senior to drop out in Ministry of Education atasobola kukyusa y'ensonga lwaki yava mu bbanga n'agamba n'olulimi olukyana basomese mu Uganda ng'ombuuza kigendererwa ki kubanga njagala kubuuza omukyala Janet Kembabazi mama assassin mu nsi ki mwali ogenze ne basomesa olulimi olugula ne bateeka mu silabasi y'ensi eyo. Janet Kembabazi, the so-called first lady, I'm asking you. You have been traveling around the world. Almost you've traveled the entire world. Which country have you ever witnessed that they have allowed that their education system to implement the foreign language to be taught in their education system? Which country? Because you are fooling Ugandans, you sold our country to foreigners. And I'm informing the international community, most especially the Chinese. You gave Museveni money as an individual, not on behalf of Ugandans. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever you are doing in Uganda, you are doing it illegally. Whatever you are doing in Uganda, you did it illegally. And the biggest number of Chinese you are in Uganda illegally. First and foremost, the man whom you gave the money is not a Ugandan. Sam Kutesa, the man who was there to sign those agreements, is not a Ugandan too. Janet Kembabazi, the first lady, is not a Ugandan too. 3 of them, they have baked. They signed what they didn't understand. At first, they signed the agreement without reading and understand the terms and conditions of those agreements. So, for last, we know that we voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever agreement you had with Museveni, it was a personal agreement. And let me inform you before it's too late, please. Museveni has a lot of